שלום ילדים. אני מצטער שלא הייתי בשיעור האחרון, הייתי חולה. I'm sorry I wasn't at the last lesson. I was sick. I'm still sick, but I hope I'll make it for tomorrow. בשיעור האחרון למדנו מטרה. We learned the following goal. The following goal. The students will understand that throughout history, wherever they were living, Jews yearned for the land of Israel and Jerusalem. יהודים תמיד רצו לגור בארץ ישראל ובירושלים. היהודים רצו לגור בארץ ישראל. למדנו גם שהשם הבטיח לאברהם את ארץ ישראל בתורה, והוא הבטיח את ארץ ישראל ליצחק, ואחר כך הוא הבטיח את זה גם ליעקב. ואנחנו מאמינים, we believe, שההבטחה הזאת קיימת. This promise applies today to all Jews, that Eretz Israel is our country. הנה הפסוק בתורה, ביום ההוא כרת השם את אברהם ברית לאמור, השם הבטיח לאברהם, לזרעך נתתי את הארץ הזאת. I will give this land to your children, מנהר מצרים עד הנהר הגדול נהר פרת. I give this land to you and to your children. Some of you had difficulty identifying with that promise and felt that it doesn't apply to you, something that happened 4,000 years ago. Others felt that we are the continuity of that promise. I'm asking you to write your feeling about this subject in your notebook. And at the end of the course, we will see if any of you from either group changed your mind. For now, we will go on with the course as it is planned. ההבטחה הזאת עברה מאברהם ליצחק ומיצחק ליעקב. So the question again is, do you identify with that promise? האם אתם מזדהים עם ההבטחה הזאת? האם אתם מרגישים חלק מההבטחה הזאת? Do you feel part of that promise? For us living in Canada, this is an easy comparison. לאינדיאנים בקנדה ישנן זכויות על אדמות בגלל שהם גרו שם לפני אלפי שנים. The Indians in Canada, or the Indians of Canada, have rights on lands because they lived there thousands of years ago. האם גם ליהודים ישנם כאלה זכויות? Do the Jewish people have similar rights to their land? מדוע? Why? We will discuss that in class at our next lesson. Think about it, perhaps even discuss it with your parents, and we will speak about it in class next day. Have a nice evening.